Aux environs d'Arusha, au nord de la Tanzanie, un drôle de convoi vient d'arriver. À son bord, Sister Martha, la fondatrice d'Albino Peacemaker, une association qui vient en aide aux enfants albinos du pays. À cause de leur peau blanche, ces enfants sont synonymes de malédiction. Ils sont rejetés par leur famille, n'ont pas accès à l'école et sont aussi parfois assassinés. Sister Martha rend visite à Naomi Edward, la mère d'Elizabeth, une petite albinos de 11 ans. Elle lui a confié sa fille il y a 3 ans, car elle craignait pour sa sécurité. So walikuwa wanasema wanaibiwa, ndio maana yake nilikuwa naogopa sana. Nilikuwa kweli naogopa kwa ajili ya masigai barabara ambayo niko naye hapa karibu. Sasa tukisikia gari naondoa nani usiku tunashtuka, maana tunasema labda tumekuja kuibiwa mtoto. Depuis 30 ans, Sister Martha sillonne les campagnes du pays pour voler au secours de ces familles et aider l'intégration des enfants albinos en Tanzanie. I have that call because myself, I was born in a family of the parents who was not albino. And when my mom had my father was shocked. And he blamed my mother that he have got me, the pregnant of me, from a Mzungu person, a white person. And other people said, this family is cursed, is a cursed family. That is why we have got an albino child. So my mom was chased away many times. And when the time came, they sent me to school. And then the teacher also were not close to me. They didn't even teach me how to read, how to write. They were afraid of me. So because of that big problem which I faced myself, I had that call that I have to go and help the family with the children with albinism, because if I have tested that, I am sure that others also are passing in the same problem. Grâce à l'association française Les Couleurs de l'Espoir, Sister Martha recueille les enfants albinos pour les envoyer à l'école Mariado, un des rares établissements où ils peuvent côtoyer les autres élèves en Tanzanie. À Mariado, les enfants albinos peuvent étudier en toute sécurité sous la supervision du principal, Daniel Gabakama. Hello, can I come in? Some of the parents think that they're not supposed to have good education as other students. But once they come here, we educate them so that they may get a better education as other students to get better education. And some of the parents are very poor, you see, and seeing that I need to educate this one with albinism, see there's wastage of money, you see. And that's why we may find out that the school is taking responsibility of making sure that they take care of these kids. They're safe once they're here. They sleep here, they eat here. Yeah, so their homes is here. And once we close the school, we make sure that people who come and take them are the people whom we know. The middle part is shared, then which is being represented by that part which is shared. À l'école, l'éducation est adaptée. Les élèves albinos sont au premier rang pour mieux voir le tableau et leur emploi du temps aussi est ménagé. Upendo a 16 ans. Depuis qu'elle est arrivée à Mariado, sa vie a changé. I was not going to school previously. But for now, when I tell my parents that they may buy for me anything, they can buy for me anything, that they know that also me, I can make it. They are proud of you now? Yeah, they're proud of me now. They love me as other children within our family. And what are you going to do after school? What do you want to do? Oh, after school, I want to be a doctor, again, a great doctor in Tanzania. Yeah, we have also class 5 here. This is class This is class 5. Grâce à Sister Martha, une quarantaine de jeunes albinos sont scolarisés à Mariado. Mais l'école coûte très cher et manque de moyens pour en accueillir plus. Yeah. Le dernier enfant que Sister Martha a recueilli s'appelle Moussa. Il a 6 ans et n'est jamais allé à l'école. Dans son village Maasai, Moussa est un miraculé. Après sa naissance, son père a voulu le tuer, lui et sa mère Nanyu. Moussa et sa mère ont trouvé refuge chez leur oncle Mohamed, qui essaye de les protéger.
akawa sasa unajua kwamba anaweza akawa nani mzee anaweza akasema huyu mtoto sio wa kwangu. Naweza ikawa labda ni mwanaume mwingine kamzaa asiwe kwamba ni wa kwake kwa kuwa yeye yuko vile ni mweusi labda na mama ndio hivyo. Kwa hiyo huyu mtoto alivyozaliwa yeye aliona kama sio wa kwake, kwa hiyo anamtenga mwanamke kwa kuwa hajamzalia mtoto anayefaa. Kwa hiyo ndio hivyo, yani ina maana walivyokuja, yani mtoto kuzaliwa tu ndipo walipokuja kunani kukorofishana na nini, ndio mtoto mama akahama kutoka kule akatoroka kuja kwao huku. Musa sogea kwa huku. Sogea huku. Ondoka nyuma ya mama. Mama sasa. Basi alipokuja yeye kama kutorokea nyumbani kwao, basi yule bwana alimfuata. Basi alipomfuata akaendelea kuja kumletea shida huku na kutaka kumvamia kumpana naye katika hali halisi ya kuwa na mtoto. Kuna shida kwamba sio kwamba shida ni albino au nini. Ni kwa sababu huyu mtoto ameshaogopeka na baba kwa sababu ya ile ugomvi ya baba kuwa anampiga mama pamoja na kumchanganya na mtoto. Na ndio maana huyu mtoto haezi kuishi hapa kwa sababu ya ugomvi. Na hata hivyo uoga wa mtoto, hata kama ni albino, ingelikuwa kuna upendo ambao ulikuwa hapa ndani ya boma na kila mtu anampenda, angewapenda. Kwa sababu sio lazima achague ni ngozi nyeupe au ngozi nyeusi. Moussa n'est plus en sécurité au village. Sister Martha a accepté de le recueillir chez elle et s'en occupe avec soin. Moussa a besoin d'une attention particulière, comme tous les albinos. Il a la peau très sensible et est exposé au cancer de la peau. If he'll go out without sunscreen, the sun rays will burn his skin and he will have big wounds which will cause him skin cancer. Although I have to give him a hat so that this also will protect him all this side. And the sun glasses for him. You can put, vaa. Unajua kuvaa eh? Aya. Okay, they are going there. Aya, nendeni. Usapige eh? Moussa est désormais en sécurité et bien intégré dans son nouvel environnement. Mais Martha, la maman poule, a un autre objectif. L'envoyer à l'école Mariado pour le scolariser avec les autres enfants. Pour le moment, l'école n'a pas les moyens d'accueillir gratuitement de nouveaux enfants albinos. Monsieur Matteau, le nouveau directeur, ne sait pas non plus s'il va pouvoir garder les élèves déjà présents à cause d'un budget trop faible. Financially it's difficult, but chasing them out is more difficult, and it's not humanity. You see, you chase them out knowing that they are going to be in danger. Chasing them out from Kidoma, it's very danger. So we think we have to be with them, but how? It's difficult also because our finance can't entertain to support them. So we think if somebody, somewhere, can hear this message and think that we can assist, it is very nice to them and to the community. Oh. Pour que Moussa aille à l'école et que les enfants albinos de Tanzanie aient eux aussi accès à l'éducation, vous pouvez soutenir l'association Les Couleurs de l'Espoir et l'école Mariado en parrainant la scolarité d'un enfant.